ni wanawake walioolewa. Umekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanawake walioolewa, ambapo 50% ya wanawake hao wameshawahi kufanyiwa ukatili na wenza wao. Ukatili wa kimwili umeripotiwa kwa 39%, na ukatili wa kihisia umeripotiwa kwa 36%, na huku ukatili mwingine wa kingono ukiwa umefikia 14% kama ulivyowekwa na takwimu kutoka mamlaka hii ya serikali. Kwa upande wa watoto, ukatili wa kingono ni mojawapo ya aina ya ukatili ambao wamekuwa wakikabiliana nao kwa muda mrefu sasa. Kumekuwa na matukio mengi ya ubakaji wa watoto ambayo yameripotiwa sehemu mbalimbali, na huku matukio ya mimba za utotoni pia yakiongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Hii ni kwa mujibu pia wa takwimu ambazo zinatokana na best zinazotolewa na TAMISEMI. Vile vile uchambuzi wa takwimu za jeshi la polisi uliofanywa na wadau wa haki za binadamu unaonesha kwamba zaidi ya matukio 7,000 ya ubakaji yamekuwa yakiripotiwa kila mwaka katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Na niseme kidogo kuhusu watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali. Mojawapo ni hii katika eneo la upatikanaji wa ajira na fursa za kiuchumi. Hizi zimeendelea kuwa ni changamoto kwao, jambo ambalo linaathiri uwezo wao wa kufurahia na kutekeleza haki nyingine za binadamu. Watu hawa wanaendelea kukabiliana na changamoto ya ubaguzi katika soko la ajira na katika kupata huduma za jamii. Pia wengi wao wanakabiliana na unyanyapaa katika jamii wanazoishi, pamoja na vitendo mbalimbali vya ukatili, ikiwemo ukatili wa kiuchumi, kisaikolojia na kingono. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa haki za kiraia na kisiasa, zipo changamoto kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya ushiriki na haki ya usawa mbele ya sheria. Ukatili dhidi ya haki ya kuishi ni pamoja na mauaji yanayotokana na wananchi kujichukulia sheria mkononi, na kwa upande wa haki za ushiriki, ikiwemo uhuru wa kujieleza, changamoto kubwa imekuwepo iko kwenye upande wa sheria na kanuni ambazo zinakinzana na katiba pamoja na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Na katika muktadha huo kuna haja ya kuendelea kuboresha sheria na kanuni hizo. Kwa upande wa haki ya usawa mbele ya sheria, kuletwa kwa mahakama zinazotembea na vituo jumuishi vya haki ni mojawapo ya mambo chanya yaliyofanywa na serikali kwa kushirikiana na mhimili wa mahakama ili kuboresha upatikanaji wa haki nchini. Hata hivyo, bado kuna changamoto mbalimbali ambazo zinaathiri utekelezaji madhubuti wa haki hii, hususan katika eneo la haki jinai. Changamoto hizi ambazo zimekuwa zikielezwa na wadau mbalimbali pamoja na viongozi ni pamoja na ubambikaji wa kesi na uchunguzi wa kesi kuchukua muda mrefu, pamoja na kesi kuahirishwa mara kwa mara. Changamoto hizi zimechangia kwa kiasi kikubwa magereza kuwa na mahabusu wengi kuliko wafungwa, ambapo kwa takwimu za hivi karibuni zaidi ya 50% ya watu waliopo magerezani ni mahabusu ama watu ambao bado hawajathibitika kuwa na hatia. Juhudi za kutatua changamoto hizi ni muhimu katika kukuza haki za binadamu na kuboresha mfumo wa haki jinai nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu wa 2021 ni mwaka wa kihistoria kwetu sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana mwezi uliopita tu, kwa maana ya Novemba 2021,
nchi yetu ilifanyiwa tathmini ya haki za binadamu na Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu, ambapo nchi mbalimbali wanachama wa Umoja wa Mataifa ziliweza kutoa mapendekezo mbalimbali kwa Tanzania ili kuboresha haki za binadamu nchini. Niseme pia kwamba hii ni mara ya 3 kwa Tanzania kufanyiwa tathmini kama hii tangu utaratibu huo ulipoanza mwaka 2011. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa kutoa rai kwa serikali na wadau wengine wa haki za binadamu kuongeza jitihada za pamoja na kukuza na kulinda haki za binadamu nchini. Hii ikiwa ni pamoja na ulinzi wa wanawake na watoto dhidi ya vitendo viovu vinavyofanywa dhidi yao. Hapa nitakuwa nimezungumzia haki mbalimbali ikiwa ni pamoja na haki za wanawake na watoto kama ambavyo imeandikwa katika ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imeweka vizuri kabisa kwamba kila mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki ya kufaidi haki za msingi za binadamu. Kwa hiyo imeelezwa na katiba swala linalohitajika kwa taasisi zote pamoja na serikali ni kushirikiana ili kuhakikisha kwamba Watanzania wenzetu na sisi wenyewe tunafaidi na tunaendelea kufaidi haki za binadamu. Vile vile tume inatoa rai kwa serikali pamoja na wadau wa haki za binadamu kushirikiana katika kutekeleza mapendekezo ambayo nchi yetu imeyaridhia hivi karibuni katika mchakato wa tathmini ya haki za binadamu uliofanywa na Baraza la Umoja wa Mataifa. Mtaona kwamba utekelezaji huu unahusisha serikali pamoja na wadau wengine wa haki za binadamu. Kwa hiyo ni ombi letu na rai kutoka Tume ya Haki za Binadamu kwamba tuendelee kushirikiana na serikali ili tuweze kutekeleza mapendekezo yote hayo muhimu kwa ustawi wa nchi yetu na kuwawezesha watu wetu na wananchi wa Tanzania kuendelea kufaidi haki za binadamu. Asanteni kwa kunisikiliza. Niwatakia asubuhi njema. Asante sana Bwana Nyanda Shuli ambaye ndio Commissioner for Human Rights and Good Governance, CAGG. Asante sana. Would also like to take this moment to sincerely apologize to our diplomatic corps, high commissioners and ambassadors, for having started our program earlier than expected. We're very sorry about that. The program was slated to start at 9:30 a.m., which is just about now. But because of the Honorable Minister's request to start a little bit earlier, he has got another government engagement. We decided to start the program a little bit early. But again, we do apologize for that. Welcome. We have just gone through the introduction that was done by Advocate Anna Henga, who is our host and the Executive Director of LHRC. And then after that, we also you've just listened to the second speech by Mr. Nyanda Shuli, the Commissioner for Human Rights and Good Governance. So we have not missed too much on it. And now I would like to also take this time to acknowledge the presence of political parties here with us. Emi Mwakisole from CCK, karibu sana. Mwajuma Moti kutoka UMD, karibu sana. Jacqueline Liana kutoka CCM, karibu sana. Nasra Olutu kutoka NRA, karibu sana.
Tozi Matwanga kutoka NLD, karibu sana. Lakini pia tunao viongozi wa dini, we also have religious leaders. Bishop Dr. Benson Bagunza, karibu sana. Archbishop Dr. Yohana Masinga, karibu sana. And also we've got government representatives. Tulo S. Masanja from MOH CDGEC, karibu sana. And Charles Mpaka, ofisi ya msajili wa NGO, mwakilishi, karibu sana. Thank you very much for being with us. And now I would like to take this to diplomatic cause and ask Her Excellency Ambassador Elizabeth Jacobson, the Ambassador of Norway, to come and give us a speech as one of LHRC's partners. Karibu. Welcome. Asante sana. Mgeni rasmi, Waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa George Simbachawene, Mkurugenzi mtendaji wa LHRC Anna Henga, wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali za kiserikali, wawakilishi kutoka balozi mbalimbali na mashirika ya Umoja wa Mataifa, wawakilishi kutoka asasi za kiraia, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Sasa nitaendelea kuongea Kiingereza tafadhali. A warm welcome to everybody and a big congratulations to everybody as we celebrate this year's International Human Rights Day. It's a great honor for me to be here and to address you today on behalf of 4 core support donors and development partners to the Legal and Human Rights Center. These countries are Finland, Ireland, Norway, and Sweden. I would like also to take this opportunity to reflect a bit on the theme of this year's Human Rights Day, which is, as you've heard earlier, equality, reducing inequalities, and advancing human rights. Equality is at the very core of the document we celebrate and recall today. Article 1 of the Universal Declaration on Human Rights states clearly that we are all men and women of all nationalities, religions, opinions, equal in dignity and in rights. Equalities lies at the heart of the Sustainable Development Goals and the commitment to leave no one behind. Mgeni rasmi, trustworthy, democratic, and legal processes are defined by equality and equal opportunities to be heard and to participate. The inherent equality of the vote means that votes weigh equally on the scale. Equality in the legal system is a fundamental protection for the right to be heard impartially and to be judged by an independent judicial system. It was encouraging to us that the President Samia Suluhu Hassan chose to emphasize democratic freedoms and the rule of law in her maiden speech earlier this year. We will always stand with our partners who seek to advance these reforms. While we see many challenges around us, we must also reflect on where human rights have advanced. In Tanzania, we commend the government's focus on reducing inequalities and advancing human rights. We are grateful for the progress which has been made, particularly in addressing gender inequality. It's a cause for celebration for all of us that pregnant girls
are no longer to be excluded from formal education, but will be given equal access to the right that is education. Women and girls continue, however, to suffer discrimination in Tanzania as elsewhere. We will continue to give the utmost support to all efforts from the government, from society, the private sector, and passionate human rights defenders to advance gender equality in Tanzania. The government of Tanzania has done commendable work to fight FGM, though still prevalent in some pockets of the country. We therefore strongly encourage the government to now apply these efforts in fighting other harmful practices, such as child marriage. Today we mark the end of 16 days of activism to end violence against women. 1 in 3 women in the world have been victims of abuse, and this number tends to rise during crisis. We welcome statements and efforts from the government to address gender-based violence. The National Plan of Action to End Violence Against Women and Children and the establishment of gender desks at police stations are vital steps towards ending the violence, transforming norms, and empowering women and Mgeni Rasmi. As Tanzania celebrates 60 years since Tanganyika achieved independence, we must always remember the bonds of solidarity built between our countries. Bonds of friendship which have been very important and which are the utmost key issue in sustaining the trust and mutual understanding needed for the multilateral system to work. Multilateral organizations and systems are crucial in holding states and individuals accountable. Tanzania's return to multilateral fora and its revitalized engagement with the international community is of great importance to all of us who firmly believe in the rule-based international order and multilateral cooperation. The private sector has a crucial role to play. There is a deep connection between rights and prosperity. The government's renewed commitment to engage with the private sector and to build conducive environment for investments and economic growth reflects that all sectors, parts of society need to cooperate within predictable frameworks based on the rule of law. We are proud of our support to the Legal and Human Rights Center, an organization which works very hard to advance fundamental human rights and the rule of law in Tanzania. While we applaud the progress which Tanzania has made, we also applaud our local partners whose vital work drives so much of that progress. Strategic litigation, policy advice, and ensuring access to legal processes are essential to reaching the goals that we all share. Civil society is where people come together to discuss and take action for the society that they want to see. It's regrettable, though, that journalists, human rights defenders, and civil society organizations continue to see undue restrictions on their work. Freedom of expression and assembly must be respected, and we would encourage the government to review restrictive legislation in regards to both freedom of expression and assembly. These freedoms are also the basis for a durable multi-party democracy, where opposition is met with respect and engagement. Strong protections for citizens' human rights are essential
is not only desirable, but essential for prosperous, democratic, and stable societies. Economic growth and development needs trust in government and trust in the rule of law to truly flourish. Citizens must know that their rights will be protected in order to be able to plan and invest in the future. The civil and political rights which LHRC and other organizations are promoting are strongly interlinked with the social and economic rights. Our experience and research tell us that democratic and transparent societies featuring frequent and meaningful political dialogue are often more prosperous and also more stable. Mgeni rasmi. Tanzania was recently reviewed by the Human Rights Council. The Universal Periodic Review mechanism is based on the equal participation of all UN member states. It's regrettable that fewer recommendations were accepted this year than previously. Nonetheless, we will follow up our recommendations with the government of Tanzania in cooperation with civil society partners, and our recommendations will be integral to our continued dialogue with the government of Tanzania. Mgeni rasmi, we reaffirm in word and in deed our determination and full support of the promotion and protection of human rights and development, hand in hand, as we seek to contribute to a peaceful, prosperous, and democratic Tanzania. Our cooperation is anchored in our shared values and commitments, exemplified by the Universal Declaration of Human Rights, and also in advancing the Sustainable Development Goals. Mgeni rasmi, asanteni sana kwa kunisikiliza. Nawatakia maadhimisho mema ya Siku ya Kimataifa ya Haki za Binadamu. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Tunashukuru sana. Makofi mengine kwa Mheshimiwa Balozi Elizabeth Jackson, Balozi wa nchi ya Norway. Thank you very much. We'd also like to take this time to acknowledge the presence of Her Excellency, the Ambassador of Ireland, Ambassador Mary O'Neill. Thank you, welcome. And acknowledge the presence of the Deputy Head of Mission, the Embassy of Finland, Sari Usi Rauva. Welcome, thank you very much for joining us. Ladies and gentlemen, at this time, I'd also like to invite Mr. Zlatan Milicic, the United Nations Resident Coordinator, to come and give us a few words, but also like to take this time to acknowledge the presence of Professor Francis Matambalia, mkurugenzi mtendaji msaidizi, Mwalimu Nyerere Foundation, karibu sana, and Father Kitime from TEAK, karibu sana. Asante sana, karibu. Honorable George Simbachawane, the Minister of Home Affairs, Excellency Elizabeth Jacobsen, Ambassador of Norway, Mr. Nyanda Shuli, Commissioner for Human Rights and Good Governance, Ms. Anna Henga, the Executive Director of Human Rights, Legal and Human Rights Center, my colleague Maniuchka from the Office of High Commissioner for Human Rights, diplomatic corps representatives, government official, civil society organization representatives, UN colleagues, invited guests, mabibi na mabwana, habari za asubuhi na salaam alaikum.
It's my honor to speak here today on behalf of the United Nations system in Tanzania on the International Human Rights Day. I extend my sincere thanks to the Commission for Human Rights and Good Governance and to the Legal and Human Rights Center for organizing this event. Asanteni sana. With focus on equality, this year's Human Rights Day is informed by Article 1 of the Human Rights Declaration, which says, all human beings are born free and equal in dignity and rights. The principles of equality and non-discriminations are really at the heart of the human rights. They highlight that no matter if you're a woman or a man, a refugee or a migrant, person living with a disability, young or old, you have the same rights as everybody else. In reality, we know that across the world, human rights face challenges and people are left behind. COVID-19 has deepened pre-existing vulnerabilities and inequalities, both between and within countries. Climate change is posing a serious risk to the fundamental rights to life, health, food, and an adequate standard of living of individuals and communities across the world. In the face of increasing global challenges, some people are more at risk or already left behind the others. This is also the case in Tanzania. For example, the recent situational analysis of persons with disabilities conducted by the United Nations in collaboration with the government and the organizations of persons with disabilities, we identified various barriers that persons with disabilities face. Many of them live in poverty and lack access to inclusive services such as loans and social protection, as well as sexual and reproductive health services, especially in rural areas. We also know that gender inequalities, the most pervasive human rights violation across the world, are our current reality too. The situation is especially dire for persons who face intersecting forms of discrimination. Evidence shows that women and girls with disabilities, women and men with albinism, the girls and boys with autism are especially vulnerable to violence or being threatened, mistreated, or abandoned. Meanwhile, some older women are still persecuted and accused of witchcraft. The government of the United Republic of Tanzania has demonstrated its commitment to fight discrimination and to respect, promote, and fulfill human rights through ratifying multiple key human rights treaties. These include Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination among Women, among others. Progress has been made on several fronts, including through the National Plan of Action to End Violence Against Women and Children, Strategy for Ending Female Genital Mutilation, and strengthening of the child protection system. In the judicial system, rules have been established to fast-track and manage cases involving vulnerable groups. The country has established the Commission of Human Rights and Good Governance, which has been granted an A status under the Paris Principles. Hongera sana. Aligned with the 2030 Agenda for Sustainable Development, and in partnership with the government and other stakeholders, the United Nations in Tanzania puts human rights at the heart of its programming. The past and ongoing work covers policy-level support across sectors, but also includes, among others, support for integrating human rights approaches in COVID-19 interventions and response plans, increasing judges and magistrates' knowledge on violence against women and children, and strengthening skills within parliamentary committees to scrutinize bills. For the United Nations, the human rights-based approach is the guiding principle and the best way to reduce inequalities.
The UN has also been delighted to support the government in engaging in international human rights processes and reporting to treaty bodies, and increasingly so this year. Just on the 5th of November, the United Republic of Tanzania underwent the Universal Periodic Review, receiving quite a number of human rights recommendations from other UN member states. We are keen to expand cooperation and collaboration with the government around international human rights mechanisms, including on the implementation of the UPR recommendations. The UN also recognizes and supports the crucial role of the civil society organizations in advancing human rights in the country. Just last week, civil society organizations convened in a workshop facilitated by the United Nations on how to engage in international human rights processes. Because of the irreplaceable role of the civil society and human rights defenders in holding governments accountable and making the voices of the most vulnerable heard, they deserve our full support. Finally, I want to turn our attention to what lies ahead. As mentioned, the government of the United Republic of Tanzania has been taking actions ranging from the ratification of treaties to enacting several laws and policies aimed at ending discrimination over the past years. However, the UPR, Universal Periodic Review, shows that much remains to be done across not only social, economical, and cultural rights, but also civil and political rights. The arc of history ultimately bends in favor of protecting rights in any society, between rights and power, and ensuring that rights can prevail will be crucial for any country's development trajectory going forward. This year, we have been increasing attention to certain human rights areas, which is encouraging. The recent announcement to bring back to school those girls who dropped out due to pregnancy exemplifies this. The UN hopes that UPR and the Human Rights Day will provide a momentum for further efforts and partnership in advancing human rights. Finally, allow me to share a quote from the UN Secretary General Antonio Guterres for this Human Rights Day, and I quote, "Recovery from the pandemic must be an opportunity to expand human rights and freedoms and to rebuild trust. Trust in justice and impartiality of law and institutions. Confidence that a life of dignity is within reach. Faith that people can get a fair hearing and resolve their grievances peacefully. The United Nations stands for the rights of every member of our human family. Today and every day, we will continue to work for justice, equality, dignity, and human rights for all." End of quote. Haki za binadamu oye. Asanteni sana. Thank you very much. And that is the UN Resident Coordinator, Mr. Zlatan Milicic, with that speech. Asante sana. And now at this point, I would like to invite our host, Advocate Anna Henga, Executive Director of LHRC, to take this opportunity to welcome the guest of honor. Karibu sana, madam. I'd like to acknowledge the presence of the Ambassador for Belgium, Peter Van Acker. Karibu sana. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa mgeni rasmi. Ana muda mchache sana, akimaliza tu ataondoka. Kwa nimpe dakika chache kwa ajili ya kutoa speech. Karibu sana Mheshimiwa. Naomba wakati anakuja tumpe makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri. Karibu sana. Mheshimiwa Anastasia Rugaba, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, pamoja na wajumbe wa bodi, Mheshimiwa
ndugu Nyanda Shuli, kamishna wa Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora, ndugu Ana Henga, mkurugenzi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Mheshimiwa Balozi Elizabeth Jacobson, balozi wa Norway hapa Tanzania, pamoja na mabalozi wengine ambao mpo, Mheshimiwa Zlatan Miliski, UN Resident Coordinator, May Michka Rowliston, Deputy Regional Representative of EARO, waheshimiwa wadau wa maendeleo, waheshimiwa wadau kutoka taasisi mbalimbali za serikali, viongozi wa wawakilishi wa vyama vya siasa, lakini pia nitambue uwepo wa viongozi wa dini, Mwana Askofu Bagonza, Askofu Masinga na wengine, asasi mbalimbali za kiraia, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya njema, na ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii muhimu ya kuadhimisha Siku ya Kimataifa ya Haki za Binadamu. Nawashukuruni sana. Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ninayoisimamia mimi ni mdau mkubwa katika kulinda usalama wa raia, na usalama wa raia ndio msingi wa haki za binadamu zenyewe. Kwa hiyo binadamu anapokuwa salama anaweza kutekeleza majukumu yake na kufurahia haki za kibinadamu. Na kusema kweli, leo ni fursa muhimu sana kwangu ninapokutana na wadau muhimu wa haki za binadamu. Ndugu wageni walikuwa, leo ni siku muhimu sana ulimwenguni ambapo miaka 73 iliyopita, yaani tarehe 10 Disemba mwaka 1948, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitamka rasmi kuwa kila tarehe 10 Disemba itaadhimishwa kama siku ya haki za binadamu duniani. Tamko la kimataifa la haki za binadamu lilipitishwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa mara 3 baada ya vita kuu ya pili ya dunia, tarehe 10 Disemba mwaka 1948. Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa hivyo tumekuwa tukiungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku hii muhimu. Uwepo wa haki za binadamu ndani ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unatoa ulazima wa kila mtu hapa nchini kuheshimu, kuzilinda na kuzitetea haki za binadamu. Haki za binadamu zinaheshimiwa, lakini pia kuvunjwa na makundi mbalimbali. Hata hivyo, kumekuwepo na matukio mengi ya wananchi kujichukulia sheria mikononi na kuvunja haki za watu wengine. Pamoja na kwamba tuna sheria ya kanuni ya adhabu, yaani penal code, ambayo inatoa adhabu kali sana dhidi ya vitendo vya mauaji ambavyo vinatokana na sababu za wivu wa kimapenzi, imani za kishirikina, migogoro ya ardhi na hata wakati mwingine ulevi wa kupindukia. Lakini bado maeneo haya yamekuwa vyanzo vikubwa vya kukiuka haki za binadamu, na haki moja kubwa ya msingi ni haki ya kuishi. Ndio wageni walikuwa, kama mnaofahamu pia kwamba jeshi la polisi ndio chombo ambacho kinasimamia utekelezaji wa sheria. Zipo sheria mbalimbali zinazoelekeza utaratibu wa kushughulikia, mathalan kushughulika na watuhumiwa wa makosa mbalimbali ya kijinai, ikiwepo sheria ya kanuni ya adhabu, sheria namba 20 pamoja na marekebisho yake yaliyofanyika mwaka 2019. Sheria hii imeeleza utaratibu wa kukamata wahalifu, kupeleleza kesi
lakini hata taratibu za kuwafikisha mahakamani. Pamoja na haya yote, bado tunazo changamoto ambazo serikali imekuwa kila mara ikishughulikia maeneo haya. Tumekuwa na mikakati na mipango mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunaharakisha upelelezi wa kesi, lakini tunaharakisha namna ya uendeshaji wa kesi, na mtaona mahakama mbalimbali zimekuwa zikijiwekea malengo ya kuhakikisha kwamba kila hakimu, kila jaji baada ya muda fulani anasema amesimamia na kumaliza kesi ngapi. Utaratibu huu umesaidia sana katika kuhakikisha kwamba kesi zinachunguzwa, lakini pia zinasikilizwa mahakamani kwa kasi kubwa, na imepelekea kupunguza sana mashauri mahakamani. Hali kadhalika kwa magerezani tumechukua hatua mbalimbali. Tumeweka task force kwa kushirikiana na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuhakikisha zile kesi ambazo ushahidi wake umekuwa muda mrefu haujakamilika zinafutwa na zingine zinawekewa mikakati ya kuhakikisha kwamba ushahidi unakamilika. Ofisi ya DPP imefanya hivyo kwa mafanikio makubwa, na kesi nyingi mtaona zimefutwa. Na kwa eneo hili nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kweli amekuwa kinara mkubwa wa ajenda hii. Kwa hiyo tuna mafanikio makubwa. Baada ya muda tutatoa tathmini ya kiserikali, kwa sababu swala la uendeshaji wa haki jinai ni swala ambalo linahusika na sekta tofauti tofauti kwa maana ya wizara. Kwa hivyo tutatoa tathmini ya hatua gani tumefikia na mafanikio makubwa ambayo tumeyapata. Ndugu wageni walikuwa, mwaka 2021 kauli mbiu ya maadhimisho haya ya maadhimisho ya haki za binadamu imezungumzia swala la usawa, equality, in general term, equality. Kufikia usawa kutahitaji mbinu mpya na madhubuti juu na chini, ikijumuisha kila kitu kutokana na mpangilio wa ajenda, ukusanyaji wa taarifa na takwimu, uchambuzi wa kufanya maamuzi, na muundo wa kuingilia kati, kufuatilia na uwajibikaji. Na uwajibikaji hapa ndilo linalokuwa jambo muhimu sana katika kutekeleza misingi ya haki za binadamu. Kama sote tutawajibika, kila mtu atachukua wajibu wake, nina imani tutakuwa na mafanikio makubwa katika kujenga dunia iliyostaarabika na dunia yenye furaha. Kwa mfano, swala la kupambana na unyanyasaji wa kijinsia katika wakati wa amani na katika migogoro inasalia kuwa kipaumbele kikuu. Ukatili dhidi ya wanawake na wasichana bado ni janga la kitaifa. Wanawake hasa wako katika mazingira magumu zaidi. Matukio ya ukatili wa kingono dhidi ya wanawake yanayohusu ubakaji ni tatizo jingine ambalo linaendelea kushamiri. Taarifa zinaonyesha kwamba kuanzia Januari hadi Septemba mwaka 2021, jumla ya watoto 6168 wamefanyiwa ukatili. Waliobakwa wakiwa ni 3524 na waliolawitiwa wakiwa ni 637. Waliochomwa moto ni 130, waliopata mimba ni 1877. Na watuhumiwa waliokamatwa na kufikishwa mahakamani ni 3800. Hali hii kwa kweli haiwezi kukubalika katika jamii yetu yenye mila za desturi ambazo
zina mshikamano na kujenga msingi wa amani na utulivu katika taifa letu, lakini bado matukio kama haya yanapoonekana, sote tunapaswa kujiuliza kama kila mmoja wetu ametimiza wajibu wake kwa kiasi gani. Ndio wageni walikuwa, kama nilivyosema awali, kwamba haki za binadamu na heshima kwa haki za binadamu kunafungua njia kwa ajili ya maisha bora kwa watu na kufanya jamii kuwa endelevu na yenye ushindani. Ni matarajio yangu kwamba wakati tunaendelea na maadhimisho ya siku hii ya haki za binadamu duniani, sambamba na miaka 60 ya uhuru wetu wa nchi, uhuru wa Tanganyika, lakini tukisema tunasema Tanzania, ni lazima kujiuliza tumetimiza wajibu wetu kwa kiasi gani katika shabaha hii ya kusimamia haki za msingi za binadamu. Concept ya haki za binadamu ni pana sana, na kila mmoja anaweza akatoka na perspective yake, akatoka na kipande chake, anakwenda azungumzia haki za binadamu. Lakini mimi ningewasihi na kuwaomba sote tutafsiri haki za binadamu katika concept pana, na tuiangalie katika haki zile za msingi, kwa sababu ziko baadhi ya haki ambazo hatufanani kutokana na utofauti wa mila na desturi zetu. Kwa nataka nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wadau wote mlioko humu ndani, lakini pia na wengine ambao hawako humu ndani, kwa sababu swala la haki za binadamu ni kipimo cha ustaarabu. Swala la haki za binadamu ni kipimo cha maendeleo katika tafsiri kubwa ya maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Kwa hiyo mimi kama mdau na kama waziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye vyombo ninavyovisimamia vinasimamia eneo kubwa la maudhui ya swala hili la haki za binadamu, nina kila sababu ya kuhakikishia kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kusimamia, kuheshimu, kulinda na kutetea haki zote za binadamu ambazo haziendi kinyume na tunu za taifa letu, haziendi kinyume na mila na desturi za taifa letu. Na tunaposherehekea miaka 60 ya uhuru, nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa maadhimisho ya jana ambayo yamefana sana. Na tunapojivunia uhuru huo, tujue uhuru tunaoadhimisha ni uhuru wa watu. Na watu ili wawe huru wanahitaji maendeleo, wanahitaji haki za usawa wa ugawanaji wa rasilimali, wanahitaji haki mbalimbali. Kwenye maelezo aliyotoa mkurugenzi wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, amezitaja kuna negative rights, positive rights na collective rights. Hizi zote ni lazima tuziangalie katika jicho la kujenga umoja na mshikamano wa taifa letu. Niwashukuru sana wadau wote, waheshimiwa mabalozi na wadau mbalimbali wa taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, kwa kushirikiana nasi kama serikali katika kuhakikisha tunalinda haki na ustawi wa jamii. Baada ya kusema maneno haya, ndugu zangu, niwashukuru sana kwa fursa hii niliyoipata, na kwa sababu nina ugumu sana wa ratiba
nikimaliza kusema hapa ningetamani nishiriki na nyie, lakini ruhusuni niende, kwa sababu huko sasa mimi sisubiriwi tena. Huko nikienda, ikiwa imepita nitakuwa nimeachwa. Kwa hiyo nawashukuru sana, Mungu awabariki sana, niwatakie kila laheri katika maadhimisho ya siku ya haki za binadamu duniani. Asanteni sana. Asante sana. Makofi tafadhali kwa mgeni rasmi. Mheshimiwa George Simbachawene, waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa waziri, mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hatujakuruhusu kuondoka, tunakuomba dakika hazizidi 5 ili tuseme ulikuwepo kwenye kumbukumbu zetu. Tunaomba tupige ile picha pamoja, angalau tuseme kwamba ulikuwepo na tulishiriki nawe kwenye maadhimisho haya. Nafikiri tutaweka hizo viti mbele, tutaanza. Ladies and gentlemen, we'll take some group photos, at least to show that our guest of honor was with us here today. Yes, nafikiri the people who I'll be calling out will be coming to stand at the back, so that you can just make this as fast as possible and allow our guest of honor to be able to go on to other government duties that he has been called to do. Okay, the first picture is high table. Naomba ni shuke chini ili ni wengine wapigwe picha. Nitazungumza kutoka chini, samahani. Picha ya kwanza itakuwa ya meza kuu, the high table as is. Wapiga picha kama tunaweza kupiga picha hapa, hivi vile ilivyo, ndio picha ya kwanza. Picha ya pili, can we ask our honorable ambassadors, high commissioners and board members and religious leaders to please come towards the back. All ambassadors, diplomatic corps, representatives, high commissioners, to please come and stand at the back. Religious leaders, viongozi wa dini ambao wapo, na board members wa LHRC to take this group photo at the back. Thank you. If we can please try and hurry up a little bit, our guest of honor is out of time. To understand his appointment is at 10:30. Watu mashujaa, leo tunawasalimu. Enyi mliojitoa kwa haki za binadamu. Ukiona vyaelea, jua wazi vimeundwa. Ukiona vyaelea, wazi vimeundwa. Enyi mliojitoa na kulibeba Thank you very much. Our next speaker is government officials and